নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নার্সেস নোটস। আজকে ভিডিওর টপিক হলো সাইকিয়াট্রিক এমার্জেন্সি পার্ট 2। এই সাইকিয়াট্রিক এমার্জেন্সির পার্ট 1 আমার চ্যানেলে অলরেডি পোস্ট করা আছে। তোমরা একবার চ্যানেলটা ভিজিট করে সেই ভিডিওটা দেখে নিও। আজকে আমরা যে লাস্ট দুটো কোশ্চেন ছিল সাইকিয়াট্রিক এমার্জেন্সির, সেই দুটো কোশ্চেনের অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করব। ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা আমার চ্যানেলে নতুন, প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেলটা অন করে দিয়ে ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করে দেবেন। সাইকিয়াট্রিক এমার্জেন্সি টপিকটি নিয়ে বিগত 10 বছরে যে 5টি কোশ্চেন বারবার রিপিট হতে দেখা গিয়েছে, সেই 5টি কোশ্চেনের মধ্যে 3টি কোশ্চেন আমি অলরেডি সাইকিয়াট্রিক এমার্জেন্সি পার্ট 1 ভিডিওতে অ্যান্সারগুলো ডেসক্রাইব করে দিয়েছি। আজকে এই পার্ট 2 ভিডিওতে 4 নম্বর এবং 5 নম্বর যে কোশ্চেন দুটো আছে সেই কোশ্চেন দুটো নিয়ে আলোচনা করব। নম্বর কোশ্চেনটি হলো এক্সপ্লেন ইন ব্রিফ অ্যাবাউট লিগাল অ্যাসপেক্ট ইন সাইকিয়াট্রিক নার্সিং। সাইকিয়াট্রিক নার্সিংয়ে যে লিগাল অ্যাসপেক্টগুলো আছে সেগুলোকে ব্রিফলি এক্সপ্লেন করতে বলা হয়েছে। এটা 5 নম্বর কিংবা 7 নম্বরের আসে। অ্যান্সার: দ্য লিগাল অ্যাসপেক্ট অফ সাইকিয়াট্রিক নার্সিং আর ক্রুশিয়াল ফর এনশিওরিং দ্য রাইটস অ্যান্ড সেফটি অফ পেশেন্টস while also protecting healthcare providers. Here's a brief overview. 1 নম্বরে হলো কনফিডেন্সিয়ালিটি অ্যান্ড প্রাইভেসি। সাইকিয়াট্রিক নার্সেস মাস্ট অ্যাডিহার টু লস সাচ অ্যাজ দ্য হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রবাবিলিটি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যাক্ট ইন দ্য ইউএস, which mandates the protection of patient informs and confidentiality. Second point হলো informed consent. Patients have the right to be informed about their treatment option and to give voluntary consent before receiving care. This includes understanding the risks, benefits and alternative to treatment. Third point হলো patient rights. Patient in psychiatric settings retains certain rights, including the rights to refuse treatment, the rights to participate in their care planning, and the right to human treatment. 4 নম্বর হলো involuntary commitment. Legal criteria exist for involuntary admission to psychiatric facilities, typically when a patient poses a danger to themselves or others. This process must follow specific legal protocols to protect patients' rights. 5 নম্বর পয়েন্ট হলো ডিউটি টু ওয়ার্ন. Nurses may have a legal obligation to report threats of harm to others, stemming from the ethical duty to protect potential victims. নম্বর পয়েন্ট হলো competence and capacity. Assessing a patient competence to make informed decisions about their treatment is a critical legal responsibility for psychiatric nurses. 7 নম্বর পয়েন্ট হলো documentation. Accurate and through documentation of patient's care assessments and interventions is essential for legal protection and continuity of care. 8 নম্বর পয়েন্ট হলো legal liability. Nurses can face legal consequences for malpractice if they fail to meet the standard of care, which can include negligence in treatment or breaches of confidentiality. 9 নম্বর পয়েন্ট হলো ethical consideration. Navigation ethical dilemmas such as balancing patients' autonomy with the need for treatment is a significant aspect of psychiatric nursing within the legal framework. 10 নম্বর পয়েন্ট হলো advocacy. Psychiatric nurses advocate for patients' rights and needs, ensuring they receive appropriate care and are treated with dignity and respect. Understanding these legal aspects is vital for psychiatric nurses to provide safe, ethical and effective care while minimizing legal risks. এই কটাই ছিল লিগাল অ্যাসপেক্ট অফ সাইকিয়াট্রিক নার্সিং। 5 নম্বর কোশ্চেন হলো ডেভেলপ আ নার্সিং কেয়ার প্ল্যান অন ম্যানেজমেন্ট অফ এ পেশেন্টস উইথ ভায়োলেন্ট বিহেভিয়ার। ভায়োলেন্ট বিহেভিয়ার এরকম কোনো পেশেন্টের নার্সিং কেয়ার প্ল্যান লিখতে বলা হয়েছে। তো নার্সিং কেয়ার প্ল্যান লেখার আগে সবার আগে আমরা অ্যাসেসমেন্ট করব। নার্সিং অ্যাসেসমেন্ট অফ অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার. Collect a detailed patient history including previous includes of aggression and known triggers. Assess the patient's mental status, emotional state and level of distress.
Evaluate overall physical health and any medical conditions contributing to aggressive behavior. Consider cultural, social, and environmental factors influencing behavior. Collaborate with the patients and family to identify specific triggers for aggressive behaviors. Document warning signs or clues exhibited before aggressive episodes. নেক্সট আমরা দেখব নার্সিং ডায়াগনোসিস। এই ভায়োলেন্ট বিহেভিয়ারে নার্সিং কেয়ার প্ল্যান লেখার জন্য নার্সিং ডায়াগনোসিস আমরা মোট 5টা ডায়াগনোসিস লিখব। সেই 5টা ডায়াগনোসিস হলো ইমব্যালেন্স নিউট্রিশন লেস দেন বডি রিকোয়ারমেন্ট রিলেটেড টু ইনক্রিজড মোটর অ্যাক্টিভিটি অ্যাজ এভিডেন্স বাই লুকিং এক্সস্টেড অ্যান্ড ডিহাইড্রেটেড। সেকেন্ড ডায়াগনোসিসটি হলো ডিস্টার্বড স্লিপিং প্যাটার্ন রিলেটেড টু ভায়োলেন্স অ্যাজ এভিডেন্স বাই ডিক্রিজ স্লিপস। 3 নম্বর পয়েন্ট হলো ইম্পেয়ার্ড কমিউনিকেশন রিলেটেড টু ইনক্রিজড মোটর অ্যাক্টিভিটি অ্যাজ এভিডেন্স বাই ল্যাক অফ পেশেন্টস টু লিসেন টু আদার্স। 4 নম্বর পয়েন্ট হলো সেলফ কেয়ার ডেফিসিট রিলেটেড টু ইনক্রিজ মোটর অ্যাক্টিভিটি অ্যাজ এভিডেন্স বাই ইনএবিলিটি টু ফুলফিল অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেলি লিভিং। 5 নম্বর পয়েন্ট হলো রিস্ক অফ ইনজুরি রিলেটেড টু ভায়োলেন্ট বিহেভিয়ার। এবার আমরা নার্সিং কেয়ার প্ল্যানগুলো দেখে নেব। আমরা একটা ছক কেটে নেব যেখানে নার্সিং ডায়াগনোসিস, গোল, প্ল্যানিং, ইমপ্লিমেন্টেশন আর ইভ্যালুয়েশন লিখব। ফার্স্ট আমরা লিখব নার্সিং ডায়াগনোসিসে ইমব্যালেন্স নিউট্রিশন লেস দ্যান বডি রিকোয়ারমেন্ট রিলেটেড টু ইনক্রিজড মোটর অ্যাক্টিভিটি অ্যাজ এভিডেন্স বাই লুকিং এক্সস্টেড অ্যান্ড ডিহাইড্রেটেড। নেক্সট আমরা গোলে দেব ইমপ্রুভমেন্ট অফ নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস। নেক্সট আমরা প্ল্যানিং করব। এই ডায়াগনোসিসটার উপর বেস করে প্ল্যানিং হবে অ্যাসেস লেভেল অফ ডিহাইড্রেশন, লিস্ট দ্য পেশেন্টস লাইকস অ্যান্ড ডিসলাইকস, সার্ভ ফুড ইন ওডার ফ্রি অ্যান্ড ক্লিন এনভায়রনমেন্ট, provide hunger food as much as possible. Next, serve food in an attractive manner as per his likes. Encouragement him to take adequate amount of food. Motivate him to drink plenty of fluids. Next, stay with him when he is eating. Next, maintain intake and output chart. Next, planning and implementation hobe level of hydration was assessed, patients like and dislikes or enlisted, food was served in odor-free and clean environment. Food was served in an attractive manner as per his likes. He was encouraged to take adequate amount of food. Next, he was motivated to drink plenty of fluids. Next, he was accompanied when he was eating. Next, intake and output chart was maintained. Next, আমরা ইভ্যালুয়েশনে লিখব patient had adequate food and fluid. নেক্সট কেয়ার প্ল্যানটি হলো ডিস্টার্ব স্লিপিং প্যাটার্ন রিলেটেড টু ভায়োলেন্স অ্যাজ এভিডেন্স বাই ডিক্রিজ স্লিপ। এটার গোল আমরা লিখব ইমপ্রুভমেন্ট অফ স্লিপিং প্যাটার্ন। নেক্সট আমরা প্ল্যানিং করব। প্ল্যানিংয়ে লিখব প্রোভাইড আ রিঙ্কেল ফ্রি ক্লিন অ্যান্ড কমফর্টেবল বেড, রিডিউস এনভায়রনমেন্টাল স্টিমুলি অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল, টার্ন দ্য রুম ইন্টু আ স্লিপ ইন্ডিউসিং এনভায়রনমেন্ট অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। Next, encouragement him to sleep for 6 to 8 hours. Next, আমরা implementation করব wrinkle free clean and communicate comfortable bed was provided, reduced environmental stimuli as much as possible, turn the room into a sleep inducing environment as much as possible. He was encouraged to sleep for 6 to 8 hours. Next, আমরা যে অ্যাচিভমেন্টটা করব ইভ্যালুয়েশন সেটা হলো পেশেন্ট স্লিপ ওয়েল অ্যান্ড লুকড ফ্রেশ। থার্ড কেয়ার প্ল্যানটি লিখব ইম্পেয়ার্ড কমিউনিকেশন রিলেটেড টু ইনক্রিজড মোটর অ্যাক্টিভিটি অ্যাজ এভিডেন্স বাই ল্যাক অফ পেশেন্স টু লিসেন টু আদার্স। নেক্সট গোল হলো ইমপ্রুভমেন্ট অফ কমিউনিকেশন। নেক্সট প্ল্যানিং করবো এটার কমিউনিকেট ইন আ ল্যাঙ্গুয়েজ উইথ হুইচ দ্য পেশেন্ট ইজ ফ্যামিলিয়ার, ইউজ শর্ট অ্যান্ড সিম্পল সেন্টেন্সেস। Next, keep eye-to-eye contact during communication with the patients. Next, have a clearly audible voice. Speak slowly. Focuses on one topic at time. Next, implementationটা যেটা আমরা পাবো সেটি হলো patient was communicate slowly in a familiar language. Next, short and simple sentences were used. Next, eye-to-eye contact was maintained during communication. Next, he was communicate with a clearly audible voice. Speak slowly.
focus was given on one topic at a time. নেক্সট আমরা যে ইভ্যালুয়েশনটা পাবো সেটি হলো পেশেন্ট কমিউনিকেটেড ক্লিয়ারলি উইথ কনফিডেন্স। ফোর্থ কেয়ার প্ল্যান আমরা লিখব সেলফ কেয়ার ডেফিসিট রিলেটেড টু ইনক্রিজড মোটর অ্যাক্টিভিটি অ্যাজ এভিডেন্স বাই ইনএবিলিটি টু ফুলফিল অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেলি লিভিং। নেক্সট গোল হলো ইমপ্রুভমেন্ট অফ সেলফ কেয়ার। নেক্সট আমি ডায়াগনোসিসটার প্ল্যানিং করব অ্যাসেস পেশেন্টস অ্যাবিলিটি টু পারফর্ম অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেলি লিভিং। নেক্সট হলো এনকারেজমেন্ট হিম টু পারফর্ম হিজ নর্মাল অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেলি লিভিং। Next one, help him if necessary. Next one, motivate him for regular bladder and bowel movement. Recognize his activities with positive reinforcement. Reinforcement him after each activity in front of others. Next, এটা আমরা implementation করব patient ability to perform activities of daily living was assessed. So he was encouraged to perform his normal activities of daily living. Next হলো he was motivated for regular bladder and bowel movement. His activities were recognized with positive reinforcement. Next হলো he was reinforced after each activity in front of others. Next আমরা দেব evaluation. Patient looked clean and fresh. 5 নম্বর যে কেয়ার প্ল্যানটি লিখব সেটি হলো রিস্ক ফর ইনজুরি রিলেটেড টু ভায়োলেন্ট বিহেভিয়ার। সেটার গোল হবে রিডাকশন অফ ইনজুরি। নেক্সট আমরা প্ল্যানিং করব প্লেস দ্য পেশেন্টস ইন আ সেফ এনভায়রনমেন্ট, রিমুভ শার্প ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যান্ড হ্যাজার্ডিয়াস অবজেক্টস ফ্রম দ্য রুম অফ দ্য পেশেন্ট, ফিজিক্যালি রেস্ট্রেন হিম ইফ পসিবল, লিমিট হিজ বিহেভিয়ার, রিডিউস এনভায়রনমেন্টাল স্টিমুলি অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল, ইউজ শর্ট অ্যান্ড সিম্পল সেন্টেন্সেস ইন ডিলিং উইথ হিম, স্পিক ক্লিয়ারলি অ্যান্ড লাউডলি, maintain eye-to-eye contact in giving instruction, avoid argue with the patient, provide structured schedule. Next implementationগুলো আমরা পাবো সেগুলি হলো the patient was placed in a safe environment, sharp instrument and hazardous objects were removed from the room of the patient, his behavior was limited, environmental stimuli was reduced as much as possible, short and simple sentences were used in dealing with him, instruction was given in the clearly audible voice. Next, eye-to-eye contact was maintained, argument was avoided, a structured schedule was provided. নেক্সট এইগুলো প্ল্যানিং আর ইমপ্লিমেন্টেশন করার পরে যে ইভ্যালুয়েশনটা আমরা পাবো সেটি হলো রিস্ক ফর ইনজুরি ওয়াজ মিনিমাইজড। এই 5টা কেয়ার প্ল্যানই আমরা লিখব ভায়োলেন্ট পেশেন্টদের যে কোশ্চেনটি আসে, যে কেয়ার প্ল্যান অফ ভায়োলেন্ট পেশেন্ট, এই কোশ্চেনটি আসলে 5টা কেয়ার প্ল্যান আমরা লিখে দেব। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। তোমরা প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।